gwe tosobola yadde okusaddaka omululu gwo ng'ogamba tu. Ebyo mwagala. We want to welcome you, ladies and gentlemen, to remind you, those that have joined us, that it's okay to run for office. I saw young men and women here, those in institutions. We welcome you. You are the hope, you young people especially. We believe in you. Come and lead us. Don't doubt yourself. If you doubt yourself, look at me and remember me only 5 years ago. Mekiririzemu mwesimbewo yonna gye musobola okwesimbawo bwe munabeera ku alaali tujja bawagira naye ate tubateekeko eriiso ejjogi. Nammwe basiimi abatwegasseko tubaaniriza nnyo, tubenyumirizaamu, mulina obumanyirivu bwe twetaaga. Tusaba obumanyirivu obwo mubuleete tubugatte naffe n'ekibuli kye tulina tuggyeko dikiteeta tuteketeke Uganda empya. Tujja kubaagala nnyo, tetujja babuusabuusa, tujja baaniriza, tujja balwanirira, naye era tujja bassaako eriiso ejjogi, ate tetujja kubatya. Tubaaniriza nnyo bassebo ne bannyabo. I want to charge all of you that have joined us today, because it's only the leaders that have joined us. But we know there are many people out there. Go and recruit them. Go and teach them about our values, about discipline, about reliability, about inclusiveness, about patriotism, about service. Teach them. Mubayigirize ennono yaffe. Naffe kennyini. In fact, nange kennyini nja basalako eyo ewammwe. Nja kujja. In Busoga, I am coming. Karamoja, I am coming. Mbale, I am coming. Masaka. Everywhere we are coming. Tugenda kujja, tugenda bachalira. That reminds me of telling you that we shall soon resume our nationwide tour. Munaku ezitali za wala tugenda kuba tufulumya program yaffe. We shall release our program and inform you when we are coming to you. Now you the leaders, go prepare the masses so we can come and charge them, and ultimately we combine with all Ugandans from all corners of Uganda and we mess up Museveni like never before. And to add my voice on the voice of our leader of opposition about the ongoing strike by the traders, not just in Kampala but all over the country. It is unfortunate that the economy is constantly being reduced and owned by a few privileged people, to the extent that they would rather empower foreigners than empower citizens of Uganda. The citizens don't get tax holidays, foreigners get tax holidays. They bring in foreigners in the guise of investors. But what kind of investor sells on retail or even hawks? Mubalaba abagwira be baleeta okukola manufacturing naye nga batuna ne piisi emu batembeya n'okutembeya kyokka bo babajjako emisolo gwe munansi tebakujjako musolo bo babasaasira emisolo munansi tebamusaasira musolo. But what is even more powerful, more painful, is the wastage and the luxury and the opulence that these thieves are enjoying at the cost of the taxpayers and the entire population of Uganda. Enyono na jebononamu emisolo baganda bange singa mugiraba. We want to pay taxes if those taxes are going to benefit us and our children and our people. But see what the taxes are being used for. You have to be overtaxed so that Museveni spends 2 billion every day. At his age, sometimes he does not even know that 2 days has passed. Waliwo ne beebaka ndowooza n'azuuka ne batamu ne bagamba tumuzuukusa era luka tu saving ne yeebaka ku Monday ne bamuzuukusa ku Lwokuna naye ng'ezo zo ziyiseewo. That's how, and it's not a joke. I mean, it would be funny if it was not sad. But that is where we are as a country. All of you know that by their own, statistics, which many times is corrupt, but according
to the government statistics, 10 trillion is stolen, is lost in corruption. Out of the money, the 25 trillion and something that's collected out of you, 10 trillion is stolen by them. Oba mutegera kyengamba. Sente ze basoloza mu musolo babbako haafu. Kati gwe kuba akafaananyi akatabalika trillion kyesobola okukola ku nguudo zaffe, kyesobola okukola ku malwaliro gaffe, kyesobola okukola ku masomero gaffe. But that money is stolen and used. Part is given to Anita Among. Genda ogule bosobola okugula abeefudiso bamazeeyo kati gula abadipi tubamaze katandika kuba NUP abano babbeeyi tofaayo wegenda ngobawo bakyo gobadde bitano gowadde meka. That's what Anita Among does. Ze sente zammwe ze babba ne bagulirira abantu abaffe, abantu abagezi, abantu abategeera ne babafuula babawunsa baabwe olwa sente ze babbe mu mmwe abawi b'omusolo. However, I must tell you, comrades, that we are going to cry about the luxury. Tugenda kubeerawo nga batujjako omusolo lwa mpaka kubanga Anita Among alina okutambula ne escort 8 kubanga ono alina okutambula bwesi kubanga balina okugula abantu naye era mmwe mugenda ozisasula baganda bange. This can change and it can only change when we all stop it. Njagala okunga mwena let us stand with the traders. Nena mwabasubuzi njagala mujjukire mwana kisimwe mweka ababonabona. The teachers are suffering the same way. Soldiers, police officers are suffering the same way. Yes, recently Museveni yavuddeyo tubadde nga tuyimbirira tugamba soldiers, they guard us, they keep us safe, they should have salary increment. I'm glad that they are provoked to increase their salaries, but we did not say 800,000. We said the lowest paid soldier should earn 1 million and going above. Yes, Museveni could be a good learner from us, but not the best learner. So we want the plight of not only soldiers but police officers too, the teachers too, the medical workers too. Ate bwe muba mwekalakasa muveeyo namwe mwekalakasizeeko baganda bange abasuubuzi kubanga bwe bongeza ebbeeyi y'ebintu tewali gwe kijja kutaliza. You also going to suffer. When the business community is suffering, everybody is going to suffer. But the same thing when teachers are suffering, the same thing when medical workers are suffering. So let us treat them the same. Kansubirete mujja kudamu gamba nti abakayana okukyusa obukulembeze mwe muli mu politics. Kansubirete mwede mugamba ffe tujja okuzoganya tugube dictator ya ate mulinya mu bintu byaffe. Ebintu tulina birinyamu tusobole okukyusa eggwanga. The problem is Museveni and Musevenism. Nobody is safe, not teachers, not traders, not medical workers, not students, not anybody. So remember that. Finally, comrades, all of you have seen on TV the shame, the hypocrisy of this regime. Every day trying to bring a new diversionary story about our brothers and sisters that are languishing in prison. They will bring Norbert Mao, and Norbert Mao will say, oh, now that I'm minister, I am going to free them. 1 year later, he's also complaining because he does not see the dictator. Now, I saw Balaam, nenga katino no Balaam, no Balaam, Nenda bajayo, ntandikirako, Museveni bali abantu abatya. Museveni atutya. Ate Museveni tumututte buli wamu. Abasibye naye bamuli mbulago kubanga tebalina musango. Tuze tubagamba wano tetulina kwegayirira muntu nga tetulina musango. Tebalina musango gwe bazza. Oli wajja nakugamba nti olina omusango ndyoke nkute oba otunze eddembe lyo. Mwabawulira nga babedi bwanika babudde bagamba tugende twogere ne dictator. Ne bagamba tetugenda kuteesa na muntu, tuteese kuki? Okay, nti kati tuze kuteesa tuwa abantu baffe. Ffe tumuwe eki? Yabaffe. Mwe abamuwoleza yabawaaki.
era ekibawa kukola ki? Okay, tuyinza okuba tumanye ebimu byabawa naye ebibawa kukola ki? Yeri abasasula ki? So we are not going to beg for our freedom from Museveni. Buli muntu alina okuwagira, ayagala okuwagira. It is not a crime. So you cannot put me in prison and make me beg for mercy. We are not going to beg for mercy from you, Museveni. That is impossible. Ekyo kikafuwe. We know he's already approaching the families of many of our friends. Batukirira family zaabwe, nze bwe ngendayo mukomera okubakyalira abasibe baŋŋaana okubalaba nti ng'ojja basaamulo tebamanyi ate bali be banteekamu lo. Kati gwe bwe tuniya kusaanya nange ani ateekamu munne ekibuli? Bwe tuniya macete nange ani ateekamu munne ekibuli? In fact, ze mba ngenze mukomera kunyumyamuko nabo nveeyo nga bankyaginze ate nzije nga ndi mukambwe nnyo. So you cannot bend them, you cannot make them bow, and we shall not plead for mercy from you, Dictator Museveni. Never. Era omuntu yenna aligenda neegalira Museveni oyo si munnaffe, tumwegaanirawo. Bajja kufuna bannaffe oba ababadde naffe babambaze engoye zaffe bagambe affe tugenze kwegatta ku Museveni. Abo naawe abo babadde baffiira ebbanga lyonna. Ye lwaki sikomaawo? Mwebale nnyo, mwebale ddala basebo ne bannyabo kupuliza. God bless you. Thank you.